Hello, children. We are moving on to our next topic. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ച ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പഠിച്ചു, പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പഠിച്ചു. Because of mutation, if anyone is in your family is having any kind of disorder, you can in some situation identify the inheritance pattern. Now next is we are going to look at some of those disorders which is caused due to mutation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വൺ ഇസ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് അനദർ ഇസ് നമ്പർ മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒറ്റ ബേസ് പെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ്. അങ്ങനത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെൻഡേലിയൻ disorders. Okay, now the disorders which are formed due to change in the number of chromosomes are called as chromosomal mutation. All right, we have been looking into some of the examples of these kind of mutations. Let us take a look at some of the examples of Mendelian disorders. The first one is hemophilia. Hemophilia is also called as royal disease or bleeder's disease. It is called as royal disease because it was found also in the royal family of Queen Victoria, and it is called as bleeder's disease because a person who is having this particular condition, a small injury can lead to the death of the person due to bleeding. Why? Because in this condition, the gene which is supposed to produce certain proteins for coagulation has been mutated. When that happens, the proteins necessary for coagulation is not produced, and hence a result, blood does not coagulate in case of even a very small injury. As a result, the person will die of not the injury but because of bleeding. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മുറിവ്, ചെറിയൊരു ബ്ലേഡും കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കട്ടാണെങ്കിലും they will continuously bleed. The bleeding won't stop. Because of the continuous bleeding, the person will die. Okay, now this gene which is supposed to produce the protein for coagulation is present on the X chromosome, and the kind of inheritance which is seen is X-linked recessive. It means that only when the individual is having both the alleles recessive will he or she express this kind of condition, because of which this is very commonly seen in males and females are very rarely affected. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Females have 2 X chromosomes and males have only 1 X chromosome. 2 X ക്രോമോസോമിലും റിസസീവ് അലീൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചാൻസ് ഒരു X ക്രോമോസോമിൽ റിസസീവ് അലീൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. And because in males only 1 X chromosome is there, ആ പർട്ടിക്കുലർ X chromosome റിസസീവ് അലീൽ ഉണ്ടായാൽ that male will express the disease. So males are more frequently affected than the females. Females are very often always carriers of the disease. അവരിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ അലീൽ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ദേ വോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡിസീസ്. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് മെയിൽസ് യൂഷ്വലി വോണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ്. അത് അവരിൽ ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടായാലും മരിച്ചു പോകുന്ന ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ടായാൽ ഒരു മാരേജ് ഏജ് എത്തിയിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നവരെ അവർ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. Now next, red-green colorblindness, also called as daltonism. This was first explained by John Dalton John Dalton is the same person who has given the law of partial pressure. He and his brothers had this color blindness problem. So what you see on the screen is the Ishihara plate. Those who have color blindness, they won't be able to distinguish between the red and green color. അവർക്ക് അത് രണ്ടും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. So this John Dalton and his brothers had this problem, and it was more understood and explained by Wilson in 1911. But color blindness is also called as daltonism.
Color vision deficiency represents a group of conditions that affects the perception of color. And the most common type of color deficiency is the red-green type. That's the most common color blindness, red-green type of color blindness. Okay. Now, affected individuals have trouble distinguish between some shades of red, yellow and green. So, ഈ പേഴ്സൺസിൽ എന്താണ് അവർക്ക് റെഡും ഗ്രീനും കളർ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. Now, what exactly is happening during your vision? You have rods and cones in your eye which help in vision. അതിൽ cones produce certain cones ചില photopigments ഉണ്ട്, certain proteins are there which help to distinguish between colors. Now, the gene which is supposed to produce these photopigments or these proteins are present on the X chromosome. So, mutation of that particular gene will affect the pigments or the proteins which are produced. As a result, the person is not able to distinguish between the red and green color. Okay, this kind of disorder is a X-linked recessive disorder, and just like in the case of hemophilia, most of the males are affected rather than the females. Sickle cell anemia. Sickle cell, sickle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിവാള്. Okay, cell anemia. It is a kind of anemia, and this particular disorder is an autosomal recessive disorder. Sickle cell anemia എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനാണ് HbA. Okay, and in certain condition, because of the mutation in this particular gene, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു recessive gene എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HbS is the causative gene. Okay, HbS. In sickle cell anemia എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, we have chromosomes in our cells, and these chromosomes carry genes which are nothing but the unit of inheritance, and they are also carrying all the information necessary for the next generation. ഈ ജീൻസ് അവരെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ആർ അഫക്റ്റിംഗ് ദ different functions in our body. All right. Now, proteins are made up of amino acids, which you have learned in your biochemistry last year. Okay, അപ്പം amino acid, amino acid, amino acid, amino acid, amino acid, amino acid. Okay, they join together by peptide bonds. Now, what we have here is a protein. Okay, one amino acid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. അങ്ങനെ different proteins may have different number of amino acids present in them. In the particular case in sickle cell anemia, നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ produces a chain of amino acids. Okay, അതിൽ 6th പൊസിഷനിൽ ഉള്ള amino acid is usually glutamic acid. Okay, in normal conditions. But in a mutated condition, that is in a person who is having sickle cell anemia, in this position, instead of glutamic acid, valine is present. And the valine ഉണ്ടാകുമ്പോൾ entire meaning is different, and the hemoglobin protein which is produced will be something else than the normal one. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. During oxygen deficient conditions, the RBCs change their shape into sickle and crescent and cause a rupturing of cells. അങ്ങനെ RBCs എല്ലാം rupture ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there are not enough cells to carry the oxygen, and it is a kind of anemia. Okay, in very certain conditions it can be very lethal also. All right. Now, HbS ആണ് ഈ sickle cell anemia cause ചെയ്യുന്ന ജീന്. That is in homozygous condition, HbS. Heterozygous condition ഉണ്ട് HbA, HbS. And the normal condition is HbA, HbA. HbA, HbA ആണ് genotype എങ്കിൽ normal hemoglobin is made. HbA, HbS ആണ് condition എങ്കിൽ the hemoglobin
അവരിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് സംടൈംസ് വെൻ ദേ ഗോ ടു റീജിയൻസ്, ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പം ദേ വിൽ ഹാവ് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട്, ദേ വിൽ സഫർ പീരിയോഡിക് ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഈവൻ ഡെവലപ്പ് അനീമിയ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ലീഥൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a gene which can even that can be fatal to the life of the person. അങ്ങനത്തെ ജീൻസിനാണ് ലീത്തൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയൻ്റെ HbS ജീൻ ഇസ് എ ലീത്തൽ ജീൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ കിൽ ദ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് RBCs take place. Sometimes these RBCs rupture and cause anemia, and sometimes these sickle shaped cells block the blood vessels. അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. phenylketonuria, a particular gene which is supposed to produce an enzyme phenylalanine hydroxylase is mutated, because of which phenylketonuria, which is in normal condition to be converted into tyrosine and removed from the body, is not being converted and starts accumulating in the body. They increase in level. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ phenylalanine is now converted into phenylpyruvic acid. This phenylpyruvic acid damages brain and causes mental retardedness or mental backwardness in the child, and it is a autosomal recessive trait. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻഹെറിറ്റഡ് ബൈ the autosomes in a recessive manner. Okay. Thalassemia is somewhat similar to sickle cell anemia but also different. Sickle cell anemia എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ്, സാധാരണ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. താലസീമിയ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ amount ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. അതാണ് താലസീമിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ജീൻ സിന്തസൈസിങ് ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ is being affected, because of which not enough hemoglobin is produced, and it causes anemia in the person. Also a autosomal recessive inheritance. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡൗൺസ് സിൻഡ്രോം. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മംഗോളിസം. മംഗോളിസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം the children or the people who are affected by Down syndrome has a certain facial pattern, Mongolian facial pattern ഉണ്ട്. മംഗോളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻസ്, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ടൈപ്പ് ഇല്ലേ, അതിനാണ് മംഗോളിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം these children has a facial pattern which resembles Mongolians. So that's why it is also called as Mongolism, and it was first reported by Langdon Down. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാങ്ഡൺ ഡൗൺ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൈസോമി ഓഫ് 21st chromosome. ട്രൈസോമി ഓഫ് 21st ട്രൈസോമി എന്താ? റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ലേൺഡ് ഇൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. ട്രൈസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രൈസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 21st ക്രോമോസോം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമോസോം നമ്പർ 21 വി ഹാവ് 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം. അതിൽ 21st ക്രോമോസോമിൽ സാധാരണ 2 ജീൻസ് അല്ല, 2 അലീൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 1 റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫാദർ, 1 റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ മദർ. അതല്ലാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. 21st ക്രോമോസോം 3 ജീൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതിനാണ് ട്രൈസോമി ഓഫ് 21st ക്രോമോസോം എന്ന് പറഞ്ഞത്. Now how is this happening? നിങ്ങളത് മ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ആരും നിങ്ങളതിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചില്ല. മ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്പർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ആൻ എക്സ്ട്രാ എൻറ്റയർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഇസ് എക്സ്ട്രാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോം കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് certain gamete wherein an extra chromosome is there or a chromosome is less than the usual is all because of non-disjunction. Non-disjunction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When meiosis is taking place,
Anaphase plate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ anaphase സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The chromosomes are moving towards opposite poles. When that happens, when paired homologous chromosomes fail to separate, chromosomes separate ആയിട്ട് രണ്ട് പോൾസിലേക്ക് പോവാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോവാണ്ട് ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയറിൽ രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വൺ സൈഡ് ഒരു ക്രോമോസോം കുറവായിരിക്കും, അടുത്ത സെല്ലിൽ ഡോട്ടർ സെൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ക്രോമോസോം കൂടുതലായിരിക്കും. This is called as non-disjunction. Okay, the failure of chromosomes, homologous chromosomes to separate. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Now Down syndrome is a autosomal chromosomal disorder. എന്ന് വെച്ചാൽ 21st chromosome ആണ് affected. That is a autosome. So the particular inheritance is autosomal. Inheritance usually nadakkarilla because these individuals are sterile. These kind of mutations suddenly appear in a generation or in a person. Now let us see what are the certain characteristics of individuals affected with Down syndrome. The affected children have broad forehead, short neck, flat hands with stubby fingers, broad palm, open mouth, projecting lower lip with a long extending tongue, and are mentally retarded. They also have very slanting eyes and fold on the eyelid, like Koreans, Chinese എന്നൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അവരുടെ പോലത്തെ ഐലിഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, so that is Down syndrome. There are other examples of autosomal chromosomal disorders just like the Down syndrome. Example, Patau's syndrome and Credut syndrome. Patau's, Patau'(S) syndrome. It is trisomy of 13th chromosome, 1-3. Trisomy of 13th chromosome. Credut syndrome, CRIDUCHAT. Credut syndrome എന്ന് പറയുന്നത് deletion of small arm of 5th autosome. 5th chromosomeൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ ആം ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ ടോൾഡ് യു പെറ്റൈറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആംസ് ഉണ്ട്. ക്രോമോസോംസ് ഹാവിങ് ആംസ്. ചെറിയ പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത്, വലിയ സൈഡിനെ നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയും. സോ ദ ഷോർട്ട് ആം ഹാസ് ബീൻ ഡിലീറ്റഡ്. അതിനാണ് Credut syndrome എന്ന് പറയുന്നത്. Now let us look into some other examples. And the next two examples that you will be learning are sex chromosomal disorders. It is a chromosomal disorder which is mainly because of mutation or changes in the sex chromosome. Okay, first one is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു യൂഷ്വൽ പേഴ്സണിൽ 44 ഓട്ടോസോംസ് ആൻഡ് 2 സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. 44 autosomes. That is 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome. But in individuals like in Klinefelter syndromes, males are affected. In Klinefelter syndrome, males are affected, and in such males, an extra X chromosomes will be present. That is, instead of X and Y chromosome, they will be having XXY sex chromosome or extra X chromosome, because of which these males show certain feminine characters like enlarged breast. Enlarged breast എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. ഓക്കെ, enlarged breast എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് gynecomastia. Now some other symptoms which is shown by persons affected by Klinefelter syndrome is underdeveloped testes. Now because their entire gonads has been affected, the testes are not developed properly, the seminiferous tubules are degenerating, no spermatogenesis is taking place in their body, and hence they are sterile, and they are also mentally retarded. As I said earlier, they show some feminine characters like gynecomastia, which is enlarged breast, and also near the pubic region, the type of pubic hair pattern is similar to that of females. Okay, അതാണ് Klinefelter syndrome. Males are affected. 47 chromosomes will be there, 44 autosomes and XXY. Next is Turner's syndrome. Turner's syndrome, here females are affected. Okay, it is one of the most common type of female genetic disorder.
And here what happens is females lack an X chromosome. അവരിൽ 2 X chromosomes ആണ് ഉണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവരിൽ എന്ത് പറ്റും, ഒരൊറ്റ X chromosome ഉള്ളൂ. Okay, because of which the entire chromosome number is 45. Instead of 46, അവരിൽ 45 chromosomes ഉള്ളൂ. 44 autosomes and 1 X chromosome. Another X chromosome is missing. Okay, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവരിൽ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? They will be having short statures, heightum എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും. They have underdeveloped breast, ovaries and the uterus is very reduced, and hence they are not functional, and also no oogenesis taking place. Oogenesis അല്ലെങ്കിൽ there is no menstrual cycle, and they are also mentally retarded and infertile. Okay, both in Klinefelter syndrome and in Turner syndrome the individuals will be infertile. അതുകൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നടക്കില്ല. ദിസ് ഇസ് എ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് മേ സഡൻലി അപ്പിയർ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അഗൈൻ ഇവിടെയും റീസൺസ് ക്യാൻ ബി നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോമോസോംസ് ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ്. നോൺ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെപ്പറേഷൻ, proper separation of homologous or paired chromosomes. All right.